student. Today's I am here for my 8th lecture of Pakistan, of my 7th lecture of Pakistan studies. Today's topic is partition of Bengal. In this lecture, you will learn about introduction, causes of partition of Bengal. Causes of partition of Bengal. First of all, first reason, Bengal as the largest province, administrative and developmental problems. Third point, we discuss bad conditions of law and order, poor social and economic conditions of the Muslims of the eastern regions. Now, and five points we discuss betterment of communication system and its extension. Law status of industrialization, the poor conditions of agriculture to curb the revolutionary movements. And third point, we discuss reaction of Muslims on partition of Bengal. Attitude of Hindus on partition of Bengal. And 5 point, beginning of Swadeshi movement. 6 point, annulment of partition of Bengal. And 7 point, we discuss effects of the annulment of partition of Bengal on the politics of the subcontinent. We will discuss all point introduction. The first point, یہ تقسیم بنگال کیوں ہوا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ اور انٹروڈکشن کیا ہے. Bengal was the biggest province with a population of 78 million. It had a vast area and was an unwieldy administrative unit. The whole province was under one lieutenant governor who could not look after the administrative requirements of such a vast area alone. It was not possible for the lieutenant governor to get around the province whenever there was a dire need of such towards. Consequently, a major portion of the province remained neglected due to its unwieldiness. In view of its size and enormous population, it was felt that the province of Bengal should be divided into two parts in order to facilitate the administrative requirement of the vast area. Lord Curzon became the Viceroy of India in 1899. He was an able and efficient administrator. He undertook an extensive tour of the province of Bengal and felt that the province was too big to be administrative effectively. The provincial governors had already complained about the administrative difficulties faced by them in the large province. They had recommended the partition of the province in view of its size and big population. A number of partition proposals were viewed and discussed, which, however, could not materialize. Lord Curzon decided to divide the province into two provinces. He prepared a comprehensive plan of the partition of Bengal in 1905.
and sent into England for approval. The British Crown gave approval to the partition plan, and the province of Bengal was divided into two parts on 16th October 1905, named as Western Bengal and Eastern Bengal. The new province of Eastern Bengal consisted of Dhaka as capital, Mymensingh, Chittagong, Assam, Rajshahi, Khulna, Rangpur, and Boghara as the constituted districts. Now we can brief in Urdu the partition of Bengal. इसकी वजूहात क्या हैं کہ इसकी वजह क्या है. इंट्रोडक्शन द पार्टीशन ऑफ बंगाल. तकसीम बंगाल का जायज़ा लेने से पहले बर्र सगीर के सियासी, समाजी और जोग्राफियाई हालात का मुख्तसर सा जायज़ा लेना ज़रूरी है. बंगाल का सूबा इंडिया में मुग़ल दौर हुकूमत से वसाइल से भरपूर रहा है. क्लाइव ने जब मुर्शदाबाद का दौरा किया तो उसने बंगाल के वसाइल के मुतालिक बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखा, जिसमें बंगाल की खुशहाली और खूबसूरती का जिक्र किया था. जंग पलासी के बाद अंग्रेज़ के दौर में यह सूबा जवाल पजीर होता गया. 1872 में लॉर्ड कैंपबेल ने अरीसा में कहत पड़ने की वजह से बंगाल के तूलो अर्ज में दौरा किया और सूबे की वुसाअत को देखते हुए इसमें इंतज़ामी खामियों का जिक्र किया. 1876 में जब लॉर्ड विलियम वर्ड बरसर इक़्तिदार आया तो उसने बंगाल की वुसाअत को देखते हुए इंतज़ामी उमूर में आसानी की खातिर बंगाल को तकसीम करने की तजवीज़ दी. लेकिन हेनरी कार्टर ने यह कहकर तजवीज़ पर एतराज़ किया कि अवाम की तरफ से इस तकसीम पर भरपूर एहतजाज होगा, मगर मुसलमानों ने बंगाल की तकसीम पर बिल्कुल एहतजाज न किया. मरकज़ से दूर होने की वजह से मशरक़ी बंगाल में बिल्कुल भी तरक्याती इस्लाहात न की जा सकी. 1899 में लॉर्ड कर्जन ने जब इंडिया का दौरा किया तो उसने एहतजाज की कोई सूरत न देखी. उसने वापस बरतानिया जाकर बंगाल की तकसीम का जामे मंसूबा बनाया. इसकी अदम मौजूदगी में लॉर्ड एम्पथल ने चार्ज संभाले रखा. 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम करके मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल के नाम से अलग-अलग सूबे बना दिए गए. मशरक़ी बंगाल का सूबा 1,06,540 मुरब्बा मील पर, जबकि मगरबी बंगाल 1,41,580 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल था. मशरक़ी बंगाल में मुसलमान अक्सरियत में और हिंदू अक़लियत में थे, जबकि मगरबी बंगाल में हिंदू अक्सरियत में थे और मुसलमान अक़लियत में. जी डियर स्टूडेंट, वी कैन डिस्कस in this lecture you will learn about the partition of Bengal, the causes of partition of Bengal. First of all, the first point of partition of Bengal, Bengal as the largest province. And the partition of Bengal took place in 1905. Following were the causes responsible for it. The first point, Bengal as the largest province. Bengal was the largest province of the British India with respect to both area and population. The British administration had to face many administrative difficulties in running its governmental machinery smoothly. Some power sectors advocated its partition in 1874. Already 3 districts were separated from Bengal. Even then, Bengal was the largest province. Its area was 97,000 miles in 1901 and its population was more than 78 million. And we
discuss the second cause of partition of Bengal: administrative and development problems. Due to the largeness and thick population, it was not possible for the provincial government to have control over the vast territory and manage the public affairs with limited and insufficient resources. It was very difficult for the provincial governor to visit the fair of eastern districts to supervise the functioning of the government offices. The transportation was insufficient as well as underdeveloped. The Fairfalang area were not well connected due to lack of communication means. Thus, the provincial government had to face many administrative and development problems. The need was badly felt to divide the province of Bengal into a few administrative units for the sake of effective and adequate management and control. And we discuss the third point: bad condition of law and order. Law and order situation of the province was very disturbing. Daketi, theft, terrorist activities were the common routine, and government agencies were ill equipped and few in number. The police force was ineffective and not well organized. Due to these reasons, numerous problems had arisen. The higher authorities were aware of these conditions and they could not leave the poor conditions of law and order unattended. So they had to split the province into two parts to check the worsening of the situation any more. And we discuss the fourth point: poor social and economic conditions of the Muslims of the eastern regions. Geographically, the province of Bengal was divided into two natural regions, the eastern and the western. In the eastern region, called the East Bengal, the Muslims were in majority and they were very backward, less developed, poverty stricken, and less educated as compared to the Hindu population of the West Bengal. The eastern districts populated by the Muslims, Dhaka and Chittagong, were towns as compared to Calcutta. Calcutta was an international city, seaport, and the seat of the British government. Being the capital city of India, it enjoyed a unique place among the other cities of India. It was not only the capital, but it was also the center of business, trade, education, industry, and culture. Lord Curzon and his associates wanted to make East Bengal a separate province, and they rightly thought that the poor fate of the Muslim population could be changed by the establishment of their own provincial government centered at Dhaka. The partition would also prove helpful in the better management of government activities and adequate handling of the problems and making better their social economic conditions. And we discuss the sixth point: law status of industrialization.
last status of industrialization, sorry, the fifth causes of the partition of Bengal, betterment of communication system and its extension. The harbor of Chittagong was an important seaport for the foreign trade, but it was badly neglected and Kolkata was considered the center and all funds were utilized on its development. Chittagong was less developed and not connected with the hinterland. Now, due to pressure on Calcutta, the British government was forced to develop and connect Chittagong as the second seaport for the foreign trade. So, the idea of partition of Bengal attracted the attention of the government. And we discussed the 6 point last status of industrialization. Jat was the most important cash crop of the eastern Bengal, but the mills and factories related to Jat were located in Calcutta and other regions of the West Bengal, which were out of the reach of the poor field men of the East Bengal. The Hindu businessmen and Jat will owners purchased the Jat at large rates and used it to make many products and earned large amounts of money from it. The farmers of the Jat became and remained poor, but the Hindu capitalists and mill owners made money by exploiting the poor farmers who were the Muslims. The government wanted to reduce the financial problems of them, and it also wanted to have a check on the exploiting acts of the Hindus. So they decided to divide Bengal for the financial rescue of the East Bengal and the economic development of the Bengali Muslims. The government wanted to establish a Jat mill and many other factories. Now we discuss the 7 point the poor condition of agriculture. The people of the East Bengal were agrarians, but they were very poor and they were under heavy loans of the Hindu moneylenders, will owners and businessmen. The Hindus were the worst exploiters. The British government wanted to assist the East Bengalis with finance and modern agricultural technology and also wanted to bring them at part par with the people of the West Bengal to end the exploitation. It was the government's program of even and equal development of all regions. The partition of Bengal was considered a necessary step in this regard, and we discussed the 8 point the partition of Bengal to curb the revolutionary movement. Bengal was a troublesome province. The West Bengalis were very active in radical political activities. The number and quantum of mob demonstrations, protest movements, and violent political action was increasing day by day, and law and order situation was going out of control. Similarly, the people of the East Bengal, mostly Muslims, were poor and exploited by both the Hindus and the British rulers, and they wanted to get rid of kinds of injustices. The government was well aware of this vulnerable situation.
Already the government had faced the revolt of Titu Mir, which was a violent peasants movement. The revolutionary movements in Bengal, the British government decided to break up the troublesome province. Seemingly, this step of the government was in favor of the East Bengali Muslims, but in fact, it was a part of their divide and rule policy for making their future safe in Bengal and India. And we can discuss the causes of partition of Bengal. تقسیم بنگال کی بنیادی وجوہات جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ڈسکس کی ہیں، وہ بنیادی وجوہات کیا پیش آئی تھیں جس کی وجہ سے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. اگر ہم ڈیپلی اس کا جائزہ لیں تو انتظامی مشکلات میں بنگال ایک وسیع و عریض صوبہ تھا جس کی کل آبادی 78 ملین تھی. پورے کا پورا صوبہ صرف ایک لیفٹیننٹ گورنر کے ماتحت تھا. اتنے بڑے صوبے کو انتظامی طور پر منظم رکھنا ممکن نہ تھا. اس لیے انتظامی مشکلات پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلے لارڈ کیمبل نے بنگال کو تقسیم کرنے کی تجویز 1871 میں پیش کی. اور اس کا دوسری وجہ بھی یہ تھی کہ فیمینن آف اریسا میں قحط کی وجہ سے بنگال کے مشرقی حصہ میں پسماندگی کھل کر سامنے آئی. مشرقی بنگال چونکہ مرکز سے دور تھا اس لیے وہاں پر ترقیاتی کام نہ کیے جا سکے. اس قحط نے لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا اور لوگ حکومت کے خلاف ہو گئے. ایسی صورتحال میں مشرقی بنگال میں اصلاحات نافذ کرنے کے لیے پہلے بنگال کو تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. اس کے ساتھ ہم نے دوسرا پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ واسٹ ایریا، وسیع رقبہ. بنگال کا وسیع رقبہ بھی تقسیم کا باعث بنا کیونکہ اتنے بڑے صوبے کو انتظامی سطح پر کنٹرول کرنا انتہائی مشکل امر تھا. متحدہ بنگال کا کل رقبہ 1,89,000 مربع میل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پاپولیشن پرابلم بھی وہاں موجود تھی. بنگال کی کل آبادی 78 ملین کے قریب تھی. اتنی بڑی آبادی کو بنیادی ضروریات کی فراہمی ایک مقامی حکومت کے تحت تقریباً ناممکن تھی. اس لیے بنگال کی تقسیم کو ترجیح دی گئی. اور ہم اگر اس کو ایک ڈیپلی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس میں ایگریکلچرل اینڈ انڈسٹریل بیکورڈنیس بھی ہمیں نظر آتی ہے. وسیع رقبے اور کثیر آبادی کی وجہ سے بنگال کے اکثر حصے صنعتی اور زرعی پسماندگی کا شکار تھے کیونکہ حکومت کے باشندے نہ تو اتنے بڑے ضلع کا دورہ کرنے کے قابل تھے اور نہ ہی وہاں پر کوئی صنعتی یونٹ قائم ہوتا تھا. ان وجوہات کے پیش نظر بنگال 24 اکتوبر 1905 کو مشرقی اور مغربی دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. اینڈریو فریزر متحدہ بنگال کا آخری لیفٹیننٹ تھا. مشرقی بنگال کے مندرجہ ذیل حصے کیے گئے تھے جس میں ڈھاکہ اس کا دارالحکومت تھا. میمن سنگھ، چٹاکانگ، آسام، راجشاہی، کھلنا، رنگپور اور بوگرا اس کے باقیہ اضلاع تھے. جی اسٹوڈنٹ، وی ڈسکس دا تھرڈ پوائنٹ، ریئیکشن آف مسلمز آن پارٹیشن آف بنگال. مسلمانوں نے بنگال پر کیا رد عمل اختیار کیا؟ مسلمان نے جب یہ دیکھا کہ بنگال کو تقسیم کیا گیا ہے تو مسلمانوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے. مسلمان اس پہ ناراضگی کا باعث نہیں بنے بلکہ مسلمانوں کو اس بات سے خوشی ہوئی ہے کہ بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے کیونکہ 1857 کے بعد پہلی دفعہ مسلمانوں کو سیاسی اور معاشی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کرنے کا موقع ملا تھا. مسلمان اس تقسیم پر بے انتہا خوش تھے
کیونکہ اب وہ ہندو غلبے سے آزاد ہو کر سیاسی جد و جہد کو زیادہ منظم طریقے سے استوار کر سکتے تھے۔ مسلمان نئے مشرقی صوبے میں اکثریت کے حامل تھے، کیونکہ کل آبادی اس صوبے کی 31 ملین تھی، جس میں سے 18 ملین مسلمان تھے۔ متحدہ بنگال میں مسلمان اقلیت میں ہونے کی وجہ سے تجارت اور کاروباری میدانوں میں کسی حیثیت کے حامل نہ تھے، کیونکہ ان سب پر ہندو قابض تھے۔ اس لیے مسلمانوں نے اس تقسیم پر سکھ کا سانس لیا اور حکومت کے اس فیصلے کو بہت زیادہ سراہا اور حکومت کو بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ Now we discuss the fourth point, attitude of Hindus on partition of Bengal. تقسیم بنگال پر ہندوؤں کا رویہ کیا انہوں نے اختیار کیا، ہندوؤں کا رویہ کیا تھا؟ On the recommendation of Lord Curzon, the then Viceroy of India, the British government divided Bengal into two parts called the provinces of the East and the West Bengal on 16 October 1905. The capital of the East Bengal was Dhaka. The new province of the East Bengal comprised Dhaka, Rajshahi, Chittagong, Khulna, and some region of Assam. Its population was nearly 31 million. The number of the Muslims was 18 million, which was 56% of the total population. Then the Muslims were in majority in the East Bengal. It is the reason why some historians like to call the East Bengal the Muslim Bengal. Since the new province was of the Muslim majority, and it was expected that by this action of a British government, the Muslims would receive its benefits, and it would this action improve the worse economic and social conditions of the Muslims. The exploiters did not accept it. It was a bombshell to their vested interest, so they not only disliked it, but they were also ready to oppose it. The Liberal National Congress and the extremist Hindus joined hands to oppose it. They dubbed it a conspiracy of the imperialistic rulers of India. Lord Curzon and his close associates were the target of the Hindu hatred. They changed him of utilizer motive against the people of India, especially the Hindu community, which was in majority. They blamed that the Viceroy had drawn a line of hatred between the Hindus and the Muslims of India. He did a great favor to the Muslims by giving them a new province of their own. He had turned into pieces the Bengali motherland. He had asserted a badly blow on the Bengali nationalism. He had benefited the Indian freedom fighters of their center of liberation movement. He was the agent of the evil and pursued the divide and rule policy of the Satan. Satan means shaitan, جسے ہم شیطانی نظریہ کہتے ہیں. Lord Curzon denied all the above mentioned blames and warned that it must not be undone. It would be a action harmful for the government. The Hindu reaction became very hostile and violent. It could not remain confined to Bengal only, but spread all over India. The Hindu hatred against the British government so turned against the Muslim, especially the Bengali Muslims. The number of Hindu Muslim riots began to increase.
The conflict between the two communities reached its peak. A violent protest movement was launched by the Hindu extremists. It was called the Swadeshi movement, and we can discuss the fifth point, beginning of Swadeshi movement. Swadeshi movement, it urged the Hindus to boycott the foreign trade with England, especially the business of textile. The Hindu labor refused to work on seaport and unload the British shipments. The angry Hindu volunteers upset and looted the Muslim shops and goods. It provoked bloody riots between the Muslims and the Hindus. The anti-Muslim sentiment was aroused. The Muslim property and business were damaged, and the Muslim leaders were disrespected. The Muslim meetings were upset, and the workers were restored to physical violence by the Hindus. The Hindus forced the Muslim to join Swadeshi movement and participate in the political agitation, and at their refusal, they were harshly treated. The Hindus exploited the religious sentiments of the Hindus against the Muslims. The Swadeshi movement was an anti-Islam movement also. جی بیٹا، سودیشی تحریک بھی ہندوؤں کی طرف سے جاری کی گئی تھی، اور وہ ہندو جو ایکسٹریمسٹ تھے، مذہبی دہشت گرد تھے، انہوں نے مسلمانوں کے زور کو روکنے کے لیے اس تحریک کو شروع کیا تھا، اور اس کے پیچھے ہندوستانی ہندوؤں کا جو رویہ تھا وہ پیش نظر تھا۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں نے حکومت کی زبردست مخالفت کی، اور 16 اکتوبر کو یوم سیاہ منایا گیا۔ مختلف ہندو لیڈروں نے اس تقسیم کو بہت زیادہ سنجیدہ تصور کرتے ہوئے مختلف قسم کے خیالات کا اظہار کیا، جن میں ہم دیکھتے ہیں ایک ہندو لیڈر مہاراجہ مہندر چندر نندی نے تقسیم بنگال پر کہا تھا، "In the new province, the Muhammadan population will preponderate. The Bengali Hindu will be in a minority. We shall be strangers in our own land. I dread the prospect, and the outlook fills me with anxiety as to the future of our race." اگر ہم اس کو ڈیپلی دیکھتے ہیں تو ہندوؤں کے رویے کے پیچھے چند ایک صورتیں ہمیں نظر آتی ہے۔ فرسٹ آف آل، ہندو نئے صوبے میں اقلیت میں تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے معاشی اور سیاسی حقوق کو خطرے میں محسوس کرتے تھے۔ ہندوؤں کا تقریباً 50 سالہ غلبہ مسلمانوں پر سے ختم ہو گیا تھا۔ ہندو وکلا خوفزدہ تھے کہ ہائی کورٹ چونکہ ڈھاکہ میں ہے، جہاں پر مسلم اکثریت ہے، تو اس طرح وہاں پر ان کی وکالت نہیں چل سکے گی۔ ہندو صحافی بھی اپنے کاروبار کے ختم ہونے پر سخت نالہ تھے، کیونکہ صحافتی اور تعلیمی سرگرمیوں کا اصل گھر ڈھاکہ تھا، جو مسلم اکثریت کے صوبے میں تھا۔ ہندو زمینداروں اور سرمایہ داروں کے لیے تقسیم بنگال ایک قیامت صغریٰ سے کم نہ تھی، کیونکہ اب وہ مسلمانوں کا استحصال کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔ چنانچہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کے خلاف ملک گیر ہڑتال اور مظاہرے کیے۔ نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ نے مسلمانوں کو ان مظاہروں میں شامل ہونے سے روکا، کیونکہ بعض ہندو زمینداروں نے زبردستی مسلمان مزاروں کو ان مظاہروں میں اپنے ساتھ شامل کیا تھا۔ ہندو لیڈروں نے تقسیم بنگال کو گائے ماتا یا گاؤ ماتا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے مترادف قرار دیا، اور اس تقسیم کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی۔
बिगिनिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट में कांग्रेस ने 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी तहरीक का आगाज किया, जिसके बुनियादी तौर पर दो मकासद थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तकसीम बंगाल की मुखालफत था, एंड सेकंड पॉइंट बरतानवी अशिया का बाइकाट और मकामी अशिया को मुतारफ करवाना था। इंडिया में हिंदुओं और कांग्रेस की चीरा दस्तियों ने आखिरकार अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि हिंदुओं ने हुकूमत को धमकी दी कि अगर इनके मुतालिबात न माने गए तो बादशाह जॉर्ज के इंडिया के दौरे पर हिंदू भरपूर तरीके से बाइकाट करेंगे। हिंदुओं की धमकी बहुत कामयाब रही और अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल की सूरत में वो मान ली गई थी। तकसीम बंगाल की मनसूखी, यही हिंदुओं का भी कहना था कि तकसीम बंगाल को मनसूख कर दिया जाए। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के अजलास में बादशाह जॉर्ज ने तकसीम बंगाल को मनसूख करने का ऐलान किया, जिससे मुसलमानों के हुकूक पर एक और कारी ज़रब लगा दी गई। मुसलमानों पर माजी की तरह एक बार फिर ये वाज़ेह हो गया कि हिंदू इनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कभी मुसलमानों के साथ नहीं चल सकते। इसलिए मुसलमानों ने अलहदा ममलकत के हुसूल के लिए अपने आप को असर नौ मुनज़्ज़म करने का फ़ैसला किया था। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि कंट्रोवर्सी में हिंदुओं ने वहाँ भी मुसलमानों की मुखालफत की और मुसलमानों की जो ज़ुबान उर्दू थी, जो सदियों से हिंदुस्तान में बोली जा रही थी, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया और कंट्रोवर्सी उर्दू की तहरीक को ख़त्म कर दिया गया। तब सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि मुसलमान और हिंदू ये दो अलग अलग कौमें हैं, ये आपस में इमर्ज नहीं हो सकती। Effects of the annulment of partition of Bengal on the politics of the subcontinent. The last point in this lecture about the topic partition of Bengal. अंग्रेज हुकूमत ने तकसीम बंगाल के फैसले को मनसूख करके मुसलमानों के जज्बात को ज़बरदस्त ठेस पहुंचाई। मुसलमानों को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि अब इनको बर्रे सगीर में दो ताकतों से लड़ना है, एक हिंदू और दूसरी अंग्रेज, क्योंकि ये दोनों गिरोह मुसलमानों को इज्तिमाई सतह पर तरक्की करते देख न सकते थे। मुसलमानों ने मनसूखी तकसीम बंगाल के फैसले को संजीदगी से लिया और अपनी सियासी जिद्दोजहद को बर्रे सगीर की सियासी सूरत हाल के पेचो खम के मुताबिक ढालने का फैसला किया। इस सिलसिले में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया और चंद इक़दामात किए। उनमें से फर्स्ट स्टेप ये था, मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी, उसने अपने मंशूर और आइन में वाज़े तौर पर तब्दीलियाँ की, जिसकी वजह से 1913 में कायदे आज़म ने भी मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। सेकंड पॉइंट, हिंदुओं के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर अंग्रेज़ों के सामने अपने मुतालबात को पेश करने का फैसला किया। मंदरजा बाला इक़दामात के नतीजे में 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें हिंदुओं ने मुसलमानों के जुदागाना इंतखाब के मुतालबे को तस्लीम कर लिया और इसके तहत 1919 के तहत जुदागाना इंतखाब को आइनी हैसियत मिल गई, जो बिल आखिर पाकिस्तान के हुसूल का बाइस बनी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये मुकम्मल लेक्चर आसान अंदाज से सुना होगा और आप इसको बेहतर तरीके से इसको तैयार भी कर सकेंगे। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।